Welcome to all the students here. Next pollution, that is water pollution, here we'll study. Do you know about like air pollution? Water pollution is also a big problem. Yes. The water which is used for many purposes, we are using from various sources. Drinking, washing, yes. On the earth surface, 71% water is available there and 29% land surface. From where we get the water? Most of water is salty, it is in the form of a snow. So this water is said to be polluted when it becomes unclean and poisonous due to mixing of natural, artificial, unwanted materials. When water becomes unclean or poisonous due to factors in nature or outside of it, it is said to be polluted. When it becomes harmful to living organisms due to decreased oxygen content, when epidemic diseases are spread through the water. Fresh water or marine water pollution includes physical, chemical and biological changes. Now here we'll study about the water pollutants. There are three types of water pollutants generally: biological pollutants, inorganic pollutants and organic pollutants. So which are the biological and which are the organic and which are the inorganic pollutants? We'll see one by one. Now see here, water pollutants, biological pollutants consist of water does not remain potable due to algae, bacteria, viruses, parasite, etc. So disease are spread due to biological pollutants. Algae, bacteria, viruses and parasites are there in the water bodies. So these agents, they are called as a water pollutants. Second, that is the inorganic pollutants. Inorganic pollutant consist of what? Suspended particles like fine sand, dust, soil, precipitates of salt, compounds of arsenic, cadmium, lead, mercury and traces of radioactive material. They are called inorganic pollutants. And organic pollutants consist of weedicides, insecticides, fertilizers, sewage, industrial effluents, etc. So these are called organic pollutants. So water pollutants are of three types: biological pollutants, inorganic pollutants and organic pollutants. Now we'll study about the reasons of water pollution. What are the different reasons of water pollution? There are two reasons, that is the natural reasons and man-made reasons. Natural reasons means aquatic weeds, natural they are, depletion in oxygen level. So aquatic weeds are there, means the weeds means the plants which grows in the water. These aquatic weeds decreases the oxygen level in the water and it is difficult for the aquatic animals to breathe dissolved oxygen from the water. Changes in natural qualities of water also. Decomposing matter, that is also reason. Decomposing bodies of plants and animals. When animals died, plants died, then their bodies are decomposed in the water and it pollutes the water. Then mud or sludge, river current and its diversion. Yes, flowing water, it mixes soil. Soil erosion also. Many biotic and abiotic factors are added to water due to soil erosion. Microbes like fungi and bacteria that also pollute the water. Grow on organic matter decaying in water. Algae, excessive growth of algae. Yes, पाण्यामध्ये algaeची ग्रोथ होणं त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी पाण्याचं पोल्युशन होतं. देन निमॅटोड्स, सॉईल निमॅटोड्स म्हणजे हे मातीमध्ये असणारे आहेत, ते पाण्याबरोबर फ्लो होतात ज्यावेळेस पाऊस पडतो आणि त्या ठिकाणी ते रिव्हर वॉटर त्या ठिकाणी पोल्यूट होतं. सो नॅचरल रिझन्स काय काय आहेत? ॲक्वेटिक वीड्स, त्याच्यामुळे वॉटर पोल्युशन होणं. डिकम्पोजिंग मॅटर म्हणजे ॲनिमल्स आणि प्लॅन्टच्या बॉडी त्या ठिकाणी पाण्यातच सडणं. मड किंवा स्लज पाण्यामध्ये तयार होणं. सॉईल इरोजनमुळे त्या ठिकाणी मायक्रोब्स, फंजी आणि बॅक्टेरियामुळे आणि अल्गी आणि निमॅटोड्स या ठिकाणी नॅचरल रिझन्स आहेत. मॅनमेड रिझन्स काय? डोमेस्टिक सॅवेज. Domestic sewage from villages and cities is disposed of in river water. Industrial effluents, various pigments, bleaching chemicals, leather pieces, fibers, mercury, lead, etc. are released into water. Oil spills, जहाज वगैरे जे आता ऑइलचे टँक्स, ते ॲक्सिडेंट होणं,
कंटेनर त्या ठिकाणी लीक होणं. सो वाईल ट्रान्सपोर्टिंग क्लिनिंग ऑफ टँकर्स ऑइल स्पिल्स इन टू वॉटर or some accident also that causes the leakage of oil in the water, and oil is a lighter and it forms upper layer on the water, आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी जे ॲक्वेटिक ॲनिमल्स असतील त्यांना ऑक्सिजन हा रिस्पिरेशनसाठी कमी पडतो. फर्टिलायझरचा यूज किंवा पेस्टिसाईडचा यूज केल्यामुळे त्या ठिकाणी सुद्धा वॉटरचं पोल्युशन होत असतं. शेतीमध्ये जे फवारणी करतात किंवा जे केमिकल फर्टिलायझर वापर करतात ते पावसाच्या पाण्यामध्ये वाहून जातात आणि त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये ते मिक्स होतात. NPK म्हणजे नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम हे केमिकल फर्टिलायझरमध्ये असतात. पेस्टिसाईड्समध्ये एन्ड्रीन असतो, क्लोरीन असतो, कार्बोनेट कंपाऊंड असतात, ते पेस्टिसाईडमध्ये असतात. फवारणी करताना त्यांचा वापर केला जातो. फ्लो अँड मिक्स इन द वॉटर म्हणजे पाण्यामध्ये ते मिक्स होतात. अदर रिझन्स त्या ठिकाणी डिस्पोजल ऑफ ह्युमन वेस्ट, ह्युमनचे वेस्ट पाण्यामध्ये, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स नदीमध्ये, ॲनिमल्स धुणे, कपडे धुणे साबणाने, डिकम्पोजिशन हिम अँड प्लॅक्स इन वॉटर, डिस्पोजल ऑफ ॲशेश. बऱ्याचदा त्या ठिकाणी माणसाचं प्रेत जाळल्यानंतर ती जी राख असते ॲश ती नदीमध्ये बुडवण्याची प्रथा आहे, त्यामुळे सुद्धा पाणी पोल्यूट होतं. फ्लोरल ऑफ स्प्रिंग इन गॉड, गणपती विसर्जन वगैरे असेल किंवा देवीचं असेल किंवा काहीतरी असेल त्यामुळे सुद्धा पाण्याचं त्या ठिकाणी पोल्युशन होतं. वॉटर फ्रॉम थर्मल पॉवर प्लॅन्ट्स एक्सेट्रा. थर्मल पॉवर प्लॅन्ट म्हणून जे वॉटर असतं ते गरम पाणी असतं किंवा त्या पाण्यामध्ये काही त्या ठिकाणी डिझॉल्व सॉल्ट असतात, त्याच्यामुळे ॲक्वेटिक ॲनिमल्सला ते त्या ठिकाणी घातक ठरू शकतं. सो दीज आर ऑल द रिझन्स ऑफ वॉटर पोल्युशन. नाव अगेन विल स्टडी देअर अनदर इफेक्ट्स ऑफ वॉटर पोल्युशन थ्रू दिस video. So these are the various ways to pollute the water. You can see various rivers in our India and in different countries, how the water level goes on decreasing due to the waste are mixing into the water. So this river water get polluted by human activities and it is not good for use, and it has a different problems associated with that. In China, in Uttarakhand, or in other way, some man-made activities that are polluting water. Increasing population increases industrialization and throwing the garbage of different activities of human, they are polluting the water bodies. So it is a very difficult that human to use such water for our daily activities. See, these people are there doing activities and they are polluting the total river water. गंगा, जिस गंगा नदी में हम गोदावरी में हम बोलते हैं गंगा नदी में नहाया तो पाप धुले जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि गंगा नदी में इतने सारी पूजा अर्चा की जाती है, वहाँ पे इतना गार्बेज फेंका जाता है, तो फिर वो गंगा को आज शुद्ध करने की जरूरत है. हमारा पाप कैसे धुलेगा? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है. केमिकल फैक्ट्रीज से जाने वाला जो गंदा पानी वगैरह सब वेस्ट उसमें मिक्स होता है और वाटर का पोल्यूशन होता है. सो नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन. थैंक यू.